Hello gamers, welcome to the stream. And the PC game stream on the VH2. Wait a minute. Game load ആയില്ല റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ വിടേ ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ് കിട്ടി ഫെല്ലോള കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് സ്റ്റോറിനെ എടുക്കാം. സ്റ്റോറിനെ ആദ്യത്തെ കളിച്ച് തീർത്ത്. You are about to start a new game. If you start now, will use other hard. Normally കളിച്ച് തീർത്തായിരുന്നു. Crazy boy, welcome to the stream. ചുമ്മാ PC games സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വെച്ചു. കുറച്ച് നേരം വരെ കാണൂ, 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ. സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ് മോഡിൽ കളി ജയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നോർമലിൽ ഞാൻ കളി ജയിച്ചു. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Hi. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. ഇഷ്ടംപോലെ കാക്കണ്ടല്ലോ, ഒന്നും ചത്തില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളൂലൊന്നും. ഇരുമ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് പോകുന്നത്. Yes. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. പയ്യന്മാരിവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ. പിന്നെ അല്ല, അതിനൊന്നും ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചറിയാം. ഈ വഴി കയറാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ, അത് സ്റ്റോറി ലൈൻ വിട്ടുപോയി. വെട്ടേ തല കാണിക്കും.
ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തേക്കാണല്ലോ. അത് കുറച്ച് പാടിയാണ് കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് മിഷൻ പോലെ ഇതൊന്നും തീർന്നില്ല. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാ തീർന്ന വെള്ളത്തെ പൊളി ഗെയിമാണിത്. പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല ഈ ഗെയിം. എന്നാൽ ലോ എൻഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഗെയിം. അതല്ല ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഗെയിമാണ്. ഇപ്പം ഫ്രീ അല്ല, നേരത്തെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഉള്ളു. ഹെഡ്ഷോട്ടാണ്, ഹെഡ്ഷോട്ട് ഉള്ളു. അയ്യോ running around like a bunch of chickens with their heads cut off. ഇവൻ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു നോൺ സ്കോപ്പ്. നോൺ സ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഏതോ ഒരു പയ്യ. അയ്യോ അണ്ണാച്ചി അടിക്കല്ലേ. ഓ ടോപ്പിലിരിക്കണം അവിടെ. പുറത്തേക്കത്തോടെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ല നമ്മളോടെയാണ് കളി. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps, sod busters, or drunken drifters looking to make a few bucks. അയ്യോ ഇടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു. ഓടിയോ ആരും ചത്തില്ലേ? ഇത് കള്ളക. അയ്യോ ഇടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ജയിച്ചിരിക്കും. ഓടിക്കളഞ്ഞു. I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയോ ഒരു തന്നെ കൂട്ടി അത്ര വീട്ടിൽ പോകും. I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Sturdy Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Baldry. സ്റ്റോറി ലൈനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കവ്ബോയ് സ്റ്റൈലാണ്. Billy the Kid. Crazy boy ഈ ഗെയിം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of.
Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Yeah. I think I got one. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Full head. Ini ada yang bayar mana? Atau itu? I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy. Maybe discretion was the better part about it. What's that mean? It means that it was time to cut and run. Ayo. We got a gallon, Billy shouted. Get the horses and bring them around back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Long in there, we have an idea. Missing a touch. One watching again. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, Please, call me Silas, ma'am. Now, Now, where was I? You were heading for the bar. Non-stop. അടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ? നല്ല പൊളി ഗെയിമല്ലേ ഇത്? ക്രേസി പോയി. ഡിലേ ഉണ്ട് കുറച്ച്. അത് കണ്ട അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇടിക്കുന്നു. എന്താമ്മ? വേണ്ട വേണ്ട. ഇനി ഷോ ഡൗൺ. ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്, പ്രൗഡ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്. You challenged him to a showdown. You read that in a ഇത് കുറച്ച് പാടാണ് ഈ ഷോ ഡൗൺ. അവ അടിക്കും മുമ്പേ നമ്മൾ He അടിക്കണം. showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. അതി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. ഫോക്കസ് 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 ഹെഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഫോക്കസ് ആവും ഫോക്കസ് ആവും ഫോക്കസ് ആവും. അത്രേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അല്ല. In a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, ഇത് വിച്ച് ഗെയിം? that ഇത് ain't what I meant when I said Call of I Juarez met Pat Gunslinger. Garrett. വാലറന്റ് എന്റെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I finally reached those damn stables. എൻ്റെ വാലറന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് എടുക്കാൻ. സൗണ്ട് കൂടുതലൊക്കെയാണോ? സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ? എനിക്കിതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സൗണ്ട്. സ്പീച്ചിൻ്റെ ഓടിയും കുറച്ചാണ് ഇതിന്.
അത്ര മതി. ആ കളന്ന് സംസാരിക്കണത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നൈസാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിലിരുന്ന് സ്റ്റോറി പറയാണ്. Stepped inside and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And boy, that was just the beginning. ഫസ്റ്റ് മിഷൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കേസ്. സെക്കൻഡ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കടയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറി പറയണം. ആ കടയിലുള്ള ഒരുത്തനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കിളവൻ വന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ്. After I came to, bastard had clocked me with his coat. ഞാൻ മൂവി സീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ്. പൊളി ഗെയിമല്ലേ ഇത്. 2000 എത്രയില്ലേ 11 13 അപ്പോഴും തെറ്റി ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ്. മറ്റേ റെഡ് ഡെഡ് റെഡപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഗെയിം. ആ ഗെയിം വരുന്നുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയ ഗെയിമാണ് ഈ ഗെയിം. നമ്മളിപ്പം ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തം വരും. എന്നല്ല ചെറിയൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി കണ്ടിന്യൂ യുവർ സ്റ്റോറി. I owed that son of a bitch a bullet for what he done to me. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. ഇവിടെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇത് കളിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴും വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹാർഡ് മോഡിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടിയാൽ. ഞാൻ നോർമൽ മോഡിലാണ് ആദ്യം ഷോട്ട്ഗൺ. ഡബിൾ ബാരൽ ബോബ് എന്തൊക്കെ പേരാ എന്താ ഷോട്ട് ഗണ്ണിന്റെ. ഇനിയിപ്പോ ഒരു പയ്യൻ എന്തൊക്കെ ചാടി ഓടി വരും. I saw Billy through the window and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. ഇനി റൂഫ്ടോപ്പിൽ So I did. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു പയ്യൻ വരും. The kids escaped, raised a huge ruckus. അയ്യോ അടിക്കല്ലേ. Hell yeah. Non stop അടിക്കാൻ നൈസാണ്. Like a double barrel howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for him. അല്ല സീലോട് കയറി. ഈ കിക്കറുണ്ട്. കിക്കറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെടിവെക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട് ഈ ഗണ്ണിന്. To jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly escape. I was a fugitive. Escape. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. Chicken. നെല്ല് കോഴി എവിടെ? ഒന്ന് കറി വയ്ക്കാറുള്ളതാണ്. But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. ABJ Gamer. Welcome to the stream, ABJ Gamer. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I
I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. So much lead was whizzing by my head. Game sound like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Music only other എല്ലാം ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക്. സ്പീച്ച് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ മതി. ഇനി കൂടുതൽ ഹോളി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ സംസാരിച്ചേ, ഞാൻ പറയണ കേൾക്കാൻ പറ്റും. You're pricing too high, if you ask me. വേറെ ഏതൊരു പയ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ, ഇല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് ഇവിടെയാണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ പറയണേ കേൾക്കാമോ? ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ക്രേസി പോയി. ഗെയിമിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. ഇവിടെ എവിടെയോ എന്തൊരു ഒരു സാധനം കൊണ്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെയാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പിടിയില്ലാത്ത. ആ, ഇത് അടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് റിയൽ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഗെയിമാണ്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണും. ബാക്കാവും. ഞാൻ APJ ആദി തന്നെയാണ്. നിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാ? അയ്യോ, ഹെൽത്ത് ഞാൻ തന്നെ gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Simple. So I could be a hapless decoy and draw attention while he's out of town. Body on the carry camera. I knew if I made it out of there in one piece, no one could put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. എനിക്ക് 3 ഇമെയിൽ ഇടണ്ട. നല്ല ലോങ് ഒക്കെ നൈസ്. അതിൽ സ്ലോ മോഷനൊക്കെയാണ് നൈസ് ഈ ഗെയിമിൽ. സ്ലോ മോഷനാണ് മെയിൻ. I found what I was looking for. The stables on the edge of town. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭയമാരുണ്ടോ? ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണം. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. ഇതിലെ ബോബിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. Me angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself.
zoom 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 zoom. നെല്ലടാ അവിടെ എങ്ങോട്ട് പോണേ? അയ്യോ അവന് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്. Some say I fought unfairly. അവന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിലോട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ്. They weren't the ones looking him in the ഞാൻ eye. കെട്ടാണ് എയിം ചെയ്തത്. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഹാർഡ് മോഡിൽ. So where'd you go after Lincoln? സൗണ്ട് സെറ്റ് അല്ലേ? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the ഇവിടെ നിൽക്കണില്ലേ? Rurales. അവനാണ് ഇവനാണ് I was യഥാർത്ഥത്തിൽ hired to വില്ലൻ. help them track down the cowboy. അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ വന്നത്. അവന്റെ കൂടി കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious, Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. ഇതിന്റെ ഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ എന്റെ ചാനലുണ്ട്, പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നോർമലിൽ കളിച്ചേക്കാം. ഇത് ഇപ്പം ഹാർഡ് മോഡ്. ബുള്ളറ്റ് ഫോർ ദ വോൾഡ് മാൻ. ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് ഈ സ്ഥലം. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the red button? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Oh, I had to go. The Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Welcome to the stream. Back in the video, back in the Hadin, welcome to stream. Welcome to the stream, guys. No variety PC stream on the edge. The hard mode lana easy mode lana Russian the gameplay recording. Ayyo, കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും.
Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Oh, escape room. ഓടിക്കോ, കണ്ടം പിടിച്ചോ. നല്ല I ran ahead as if the ഓടാനാണെങ്കിൽ എന്നെ devil തോപ്പിക്കാൻ himself. വേറെ ആരുമില്ല. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. ഓട് 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 I ഓട്. just kept running like Ayo. there was no tomorrow. PC-യിൽ Because there wouldn't be. ഇത് Quentin and his ഇത് men caught up with me. ഗൺസ്ലിംഗർ എന്ന് പറയണ. Call of As I was Juarez scurrying Gunslinger. around those caves, I thought, അയ്യോ, what was I വഴി മാറിപ്പോയി. thinking? Going up against a gang like this. ARQ Soul PC, welcome to the stream. ഇത് കുറച്ചേരെ കാണുള്ളൂ PC games. I just kept running, not knowing where the hell I was going. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ game. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കളിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് ചില ലെവലൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡാണ്. പയ്യന്മാരൊക്കെ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. ഓടിക്കോ. വെള്ളമൊക്കെ നൈസാണ്, റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ കണ്ട. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. ബുള്ളറ്റാണ് വന്നത്. ഓ, അത് പൊളിയല്ലേ. That master once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. അയ്യോ, That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. ഇല്ല ARQ It was time to Soul turn the PC. tables. Welcome to the stream. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jeff. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. എന്നാ പിടിച്ചോ. അയ്യോ, അത് നമ്മൾ എടുത്താണ് ഇട്ടു. ഓടിക്കുക. പിന്നല്ല ഹെഡ്ഷോട്ട്. ആ, ചത്ത്. It was finally time for that old man to pay for his sins. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല. എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. ആ, ഇവിടെ തന്നെ അതായിരിക്കും. അയ്യോ, അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മാട്ടല്ലേ എങ്ങനെ കയറും? കയറ് ഓടിച്ചെന്ന് ചാട്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ തൊപ്പി നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഒത്തേക്കകത്തോടി പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അല്ല, തൊപ്പി കയറാൻ നല്ല വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൂടി. ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കിട്ടും കയറാൻ പറ്റുന്നു. ആ സൈഡിൽ വഴിയുണ്ടെന്നാണ്. ഈ സൈഡിൽ വഴിയുണ്ട്. ഗെയിം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നൈസാണ്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ബഗ്ഗൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ബഗ് എന്തിനായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരുത്തന്നെ വെടിവെച്ച് അവൻ പറന്ന് താഴെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി. ഓ, മിസ്സിങ് കണ്ടു. ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കി ഇവനെ കൊല്ലാണ്, ഈ കളവനെ. അങ്ങനെ ഓടുക, ഇവിടെ ഒളിക്കുക. I'm coming for you. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest.
Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Satene. പറ്റും കടിയുടെ കളവന്റെ ബുള്ളറ്റ് തീരുമ്പോ ഓടിക്കോണം. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. അയ്യോ കളവന് HP കുറഞ്ഞു. അയ്യോ വേറൊരുത്തനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ശരിയാക്കുന്നത് ടാറ്റാ. എന്നല്ല കളവന് തീർത്ത. Apparently one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the old K Corral. ഹാർഡ് മോഡിലായിരുന്നാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കുറച്ചും കൂടി പാടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഹാർഡ് മോഡ്. കുഴപ്പമില്ല, ഹാർഡ് മോഡും കുഴപ്പമില്ല. വേറെ ഇല്ലല്ലോ സ്കില്ല്. ബാക്ക് കണ്ടിരുന്നു. മിക്കവാറും 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇത് കളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് കളിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് സ്റ്റോറി കുറച്ച് ലെന്ത് കൂടുതലാണ്. സ്റ്റോറി സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും എന്തായാലും ഒരു 3 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. One watching and now started streaming 2 minutes ago. They were loaded for bear. ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നേരമായല്ല. ഒരാളൊക്കെ കാണുള്ളൂ. So what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Nice. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Virgil എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പൈ മറ്റേ ഇതിലുണ്ട്. ഗെയിമിൻ്റെ പേരുന്നു ഡെവിൾ മേ ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൽ. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. ബുള്ളറ്റൊക്കെ ദാന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അവിടെ കണ്ടു. വേറെ ഇല്ലല്ല, ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട്. ഇവനല്ലേ അവൻ തന്നെ. ജസ്റ്റ് മിസ്. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. They say that Ringo was infernally fast. Shooting game. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him.
That Longer should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earth. Everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Maybe so, but Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. അയ്യോ ഓടിക്കോ. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clinton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. ഇതിൽ സ്ലോ മോഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്സ്. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang. Indeed I was. Dynamic വാരി എറിയണം. Happy Diwali, boys. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. വേറെ ഭയമാരൊന്നുമില്ലേ? തീർന്നാ? അയ്യോ അയ്യോ, ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കയറും? പെട്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ? വേറെ ഭയമാരല്ല. ആൽഫ ബായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Alpha, welcome to the stream, Alpha. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തോടി അടിക്കാൻ പറ്റും ഇവനെ. പിന്നല്ല, അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കാണ് അവന്മാര്. അല്ല, ഇതിലും ചെറിയൊരു There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലൊരു ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് പാടാണ്. I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. ഈ ബെൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അയ്യോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ led to a verdant valley that was truly. കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. I'm painting a picture here. It was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. ആ സൗണ്ടും എല്ലാം പക്ക. റെഡപ്രഡക്ഷന്റെ പഴയ വെർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത്. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. ഇപ്പോഴും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇതിന് ഓൺലൈൻ ഇല്ലെന്നാണ്. ഇവനെ കൊല്ലം കുറച്ച് പാടാണ്. അവന് ഹെൽത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Oh, kanda. അയ്യോ, എന്നെ കൊല്ലല്ലേ, ഞാൻ പാവാണേ.
അവൻ ചാവണമെങ്കിൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും. ഓ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ബാക്കിയുള്ള പയ്യന്മാർ വേണമാണ്. കത്തെ ഒരു വെടി കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താവും? പിന്നല്ല, അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പയ്യൻ. ഇവിടെ കണ്ട എത്ര വെടി വെച്ചോ നോക്കിയൊക്കെ. ഇത് ഇത്ര ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ. വളരെ കുറച്ച്, വളരെ തുച്ഛമായ ഹെൽത്ത് മാത്രം കുറഞ്ഞുള്ളൂ. മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടോ നമ്മളെ? 20 കൂടി കൊടുത്താൽ മതി അവൻ. പക്ഷെ അവൻ്റെ Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. ഞാൻ മറ്റേ ഈസി മോഡൽ ഇവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി I knew you didn't kill Ringo because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. അതൊക്കെ നൈസല്ലേ. ഗെയിം പൊളിയാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ഗെയിമാണിത്. അടുത്ത് ഇവനാണ് കൊല്ലാണ്ട്. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. സുമാവ്. ഓക്കെ, ഹെഡാണ് ആവശ്യം. പിന്നല്ല. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. ഇതൊരു മിസ്സായിട്ടില്ല. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. കുറവായിരുന്നു കണ്ടുന്നു. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Episode 3. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയി. ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയി ആ സാധനം. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. ഇതിലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. So close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has a Oh yeah? Who the hell is that thing? My late father pointed out to me more than once. God made man, but Samuel Colt made him equal. എത്ര ലോങ് എന്നാ അടിക്കണേ? നെല്ലവിടെ ഇന്ന് കറിയായിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്നെ. ആ ഒന്നിനെ കിട്ടി. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers
robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. I thought I was some kind of hero. Nice. Next. Oh, that's nice. ഇതിനൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനായിരുന്നു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ചത്തനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ ഒന്നും കൂടിയാണ് കൊണ്ടില്ല. പിന്നല്ല മേളോട്ട് കയറാം. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine. Once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. മേളെടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓ, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? നൈസ്. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. ഈ വഴി കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് കയറാം. അങ്ങോട്ട് കറങ്ങോട്ട് വേഗം പോയിട്ട് നല്ല You will die like that. വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കടക്കണം.
അയ്യമാരും തരാത്ത ലാസ്റ്റ് ബെർത്ത്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിന് ഓടിയെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ചാത്തേന്. ഇതൊക്കെ തെറിച്ചൊക്കെ പോകും. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. ഇവിടെ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എന്തൊരു ഒരു സാധനമുണ്ട്. എവിടെയത്? അകത്താണോ? അകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. വേറെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. അവൻ്റെ ഇല്ലേ അതുണ്ടായിരുന്ന കിക്കറന്നോ. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tomb. അയ്യോ Freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Oh, correct. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder way into the mine from the opposite side. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, not anymore. No man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. But I can. അതിനപ്പുറത്ത് ഓടിച്ചാടി പോകണം. ഇവിടെ വേറെ ലാഡറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ. I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to help me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Okay, climb here. Elevator ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയായിരുന്നു. എന്തായാലും എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണേ. എലിവേറ്റർ നമ്മൾ പിടിക്കില്ലല്ല. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? What the hell? What the... Ta-da. Goodbye. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better.
Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. ഇവിടെ എന്തൊരു ഒരു The point സാധനം. was, taking him down would save a lot of lives, including my own. ഇതിന്റെ താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ഇവിടെ എന്തിനോ ഒന്നുള്ളത് പോലെ ചെറിയൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ വിട്ടതുപോലെ എടുക്കാൻ വിട്ടതുപോലെ ഒന്നും എടുക്കാൻ വിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെയോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ. എൻ്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊള്ളല്ല. ഒരു ഹെൽത്ത് പറയും കയറാൻ പറ്റും. കയറി ഗായ്സ്, നോക്കൂ. പക്ഷെ ആ സാധനം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുള്ളത്. കുഴപ്പമില്ല, ചെക്ക് പോയിന്റ് നിന്ന് കയറാം. അവിടെ എവിടെ എന്തൊരു ഒരു സാധനം ഒന്നല്ലേ പൊട്ടിയുള്ളൂ. He was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. അതായിരിക്കും സംഭവം. അപ്പം അതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോകും. താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി നോക്കാം. അത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് കിടപ്പുള്ളൂ. ഇറങ്ങി 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 ഇതാടോ. ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു എടുക്കാൻ. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂസൈഡ് ചെയ്തത്. ധരിച്ചേ ഓടിക്കയറ് ഓടിക്കയറ്, അടുത്ത പയ്യന്മാരെ കൊല്ലാണ്. വിട്ട് വരണം വിട്ട്. അങ്ങോട്ട് വേറെ വഴിയായിട്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് പാടുള്ള പയ്യൻ വരുന്നത്. അടുത്ത മെയിൻ പിള്ളാൻ. പിന്നെ കൊല്ലം കുറച്ച് പാടാണ്. ഇവ എപ്പോഴും ഈ സാധനം മാറി എന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പടക്കം ഇവന്റെ പേരാണ് പടക്കം. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Bastard! I need
മറ്റേ പയ്യോടെ This is gonna hurt. I can shoot too. It's gonna bury you in a million pieces. അയ്യോ അയ്യോ ചത്ത് You can shoot, but can you aim? This cocksucker is smarter than he looks. ഓ കൊന്ന് പയ്യോടെ Taking me. Oh, blood money for you today. അവിടെ He's pissing me off. See what it gets you. I'm going all medieval on your ass. ഒരു വടിയും കൂടി You can shoot, but can you aim? They're gonna need a dust. പിന്നെ അല്ല അവനെ കൊന്ന് So that's how നമ്മുടെയാണ് Henry കളി Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ആയ സന്തോഷ വാർത്ത ഒന്നുകൂടി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. So, did you finally go after that Bob feller? മൂവി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ബി ക്വിക്ക് ഓർ ബി ഡെഡ്. എനിക്ക് ക്വിക്ക് മതി. കുക്ക് എന്തായാലും 12 മണിക്കകത്ത് ഈ ഗെയിം കളിച്ചേക്കാൻ പറ്റും. And that night in Abilene was no good. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Noob gamer, welcome to the stream. Which game? This game is called Call of Juarez Gunslinger. ഇത് റെഡ് അപ്പ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതേപോലത്തെ സെയിം ഗെയിം. ഓൺലൈനിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫുള്ള് ഷൂട്ടിങ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുതിരയൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, കുതിര റൈഡൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ RPG അല്ല, സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. എല്ലാം ചത്ത. To the very same saloon we're sitting in today. ഇവിടെ എന്തൊരു ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. Look around and imagine this place painted in blood. അയ്യോ. Hardin was waiting for me, and വേറൊരു ഭയം കയറിയോ? wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. ഈ ഗെയിം കുറെ സെൻസർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗൈസ്. John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men, fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them, families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. God damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew, as most of them were wanted as well. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friend,
Hardin's boys apparently didn't want me to reach the boat's head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. ഇതിനെ കുറച്ച് ഡാമേജ് ഉള്ളൂ. എല്ലാം തീർന്നു. ഇല്ല ഇല്ല, ഒരുത്തനും കൂടെയുണ്ട്. അല്ല, അവന് കൂടിയെല്ലാം ഉണ്ടായതുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ലല്ല. ഉണ്ട് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരുത്തനും കൂടിയാണ്. ഇവിടെ എവിടെയെല്ലാം സൗണ്ട് കേൾക്കണേ. ഇതിന്റെ മണ്ടയിലുണ്ടോ പയ്യൻ? ഇതൊരു സാധനം. ഇവിടെ മറ്റേ കണ്ണ്, ഇവിടെ മറ്റേ കണ്ണ് പോയാ? സൈഡ് ചാടി ചാടിയൊക്കെ ആടി. I wondered if Bob was among them. സ്റ്റീൽ വന്നിരുന്ന ചാവുന്നു. ഷോട്ട് ഗണ്ണോ? ABJ ആദി വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം ആദി. അല്ല, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കളി തീരാറാവുന്നു. ഇനി ഇതൊക്കെ 2 ലെവലും കൂടി ഉള്ളൂ, അതിനെ കളി തീരുന്നു. നോർമൽ മോഡിനേക്കാൾ ഹാർഡ് മോഡിനെ കുറച്ചും കൂടി രസമുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള 2-3 സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട്, അവിടെയും കൂടി എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയില്ല കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ. എന്തൊരു സാധനം കിടപ്പുണ്ടേ. കയറി 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 കയറി. എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കണേ. ഓ, ഇത് കറങ്ങണോ? അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. വാ 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 വാ. ഇതെന്താ കാണിക്കാത്തേ? ഇറങ്ങായി. ഞാൻ ട്രാപ്പിഡ്. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിൽ 2-3 മെഷീനും കൂടി ഉള്ളൂ, അതിന് ഈ ഗെയിം കഥം. കയറി 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 ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ, അങ്ങോട്ട്. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that night was in fact his birthday celebration. പടക്കം പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ. പിന്നല്ല, I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact,
I felt a certain hostility. വേറെ അവനെ ഉണ്ടായി ടോപ്പിൽ തന്നെ 2 പേരുണ്ട്. അയ്യോ ചത്തേ 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 അടിക്കല്ലേ ഞാൻ പാവട്ടെ കത്ത് 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 ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ആക്റ്റീവ് ഒന്നും അല്ല. ഇനി അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻസ്റ്റ മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഇവിടെ പോയിട്ട് വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി പയ്യ ഇവിടെ ഒരുത്തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല. പിന്നല്ല ഇവിടെ പോയിട്ട് വേറെ എന്തൊരു ഒരു സാധനം എടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണെന്ന് മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. ടോപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. You run. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Oh, ini showdown. First hit at the 50. What a second shot. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Head. Legend, welcome to stream, Legend. അവൻ കണ്ണ് നേരത്തെ That man was faster than greased lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. I'm dead. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Thank you, darling. Yeah, so... ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കകത്ത് ഈ ഗെയിം കളിച്ച് തീക്കണം. ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ചാലഞ്ച്. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there was no backing down. Overtake ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. കാക്ക പറക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അത് പറഞ്ഞു. They saw me before I saw them.
ഇവിടെ ഒരുത്തനെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരുത്തനെ കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴേ അവ അടിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും പയ്യന്മാരെ മേളിലുണ്ടോ? മേളിലാരും ഉണ്ടെന്നോ? നമുക്ക് താഴെ പോകാം. അയ്യോ ജാമായി. അത് എനിമി അല്ലായിരുന്നു. കഥം ബുള്ളറ്റ് ചായ ഷോട്ട് ഗൺ കൊള്ളൂല്ലേ കേട്ടോ ഇതിലുള്ള. ബുള്ളറ്റ് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് എടുത്ത്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി എടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. മറ്റേ ബുള്ളറ്റും ഇല്ലേ? It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. അയ്യോ എവിടെ നടിക്കേ? അതല്ലേ ആള്. വേറെ ഒരു പയ്യനെ കൂടി കാണൂല എവിടെ. I admit to having some regrets about going after them the way I did. നല്ല But then again, ഇവിടെ അയ്യോ got a lot of them. ജസ്റ്റ് മിസ്. അല്ല ഗെയിം അതിനെ തീരാൻ അതിന് കുറച്ച് മിഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഗെയിം തീരും. അന്നത്തെ ചലഞ്ചാണ് 12 മണിക്കകത്തുമ്പേ ഈ ഗെയിം കളിച്ചേക്കും. വന്നിരുന്നപ്പോ ആ സ്ലോ മോഷൻ നൈസ് അല്ലേ? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. In there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. അവന്മാർ ഓടി കേട്ട് ബാക്കിൽ അവനുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇവിടെ വിട്ട് വേറെ ഏതോ വഴിയുണ്ട്. ഓ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ. ഇവിടെ ഭയമാരാണ്. ചുമ്മാ ഇല്ല ഞാൻ തല കാണി. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. ആണോ വഴി? അവിടെ കയറാൻ പറ്റൂല. ഇത് വന്ന വഴി.
ഫുള്ളി ഇട്ടാണല്ലോ, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണോ വഴി? ഇത് വന്ന വഴിയല്ലേ? ഇങ്ങോട്ടേ. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. What do you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart. If you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on. Sound clear sound. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry Wolverine. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. അയ്യോ ചത്തേ. കുഴപ്പമില്ല, ആൾക്കാർ ഞാൻ തോക്കൂല. ഞാനും കണ്ട തീർന്നല്ല. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly one just appeared. Kind of like a miracle. അടുത്തിന് ഒരു കളി പോലും തോക്കാതിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളി നീക്കുന്നത്. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after it,
determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you Mumbo making this all up as you go? Jumbo. A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. അയ്യോ ഒത്തയ്ക്കകത്ത് അടിക്കല്ലേ നല്ല വേറെ ഭയന്നല്ല ഹാഹാ ഹാ legendary shotgun golden rifle oh nice alle ayya dynamo ayya jeelu pedikku ellam koodi avade vidu അറിഞ്ഞല്ലേ Steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. You ready? Golden gold right. Wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches around me. Aha. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not going to drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Oh, justice. ആരാധന ഭയം വരണ്ടോ നൈസ് അയ്യോ ഇതല്ല ഇതല്ലേ And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Goddamn bounty. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes... മൂവിയൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം മൂവിയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം മൂവിയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊന്നും തീരില്ല ഈ ഗെയിം ഇപ്പം 11 മണിയായി ഇനി 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കണം. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time.
2 banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Or you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. Deputy Marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. We just gotta wait till some bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? I'm right with mine. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Jim Boo, Davy Crockett, down there then in the alley. Haha. If you miss, you are dead. Next patient. Over there! Ayyo. Switch marke. That's Silas Green. What the hell? Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. തുറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ടല്ലേ His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. This is not It was early evening, not high noon. After morning. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. ഇത് നൈസാണ് ലീഡർ ലവർ ലൂസർ I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did.
Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in coffee. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. The problem was, they knew the town better than I did. To top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Do watching now, starting streaming 100 minutes. Oh, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ആരുമില്ല ഇവിടെ. Empty? Okay, ആരുമില്ല. Room is clear. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. Checkpoint അവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടി പോയാല അയ്യാ തലമണ്ടേ കൂടി തന്നെ വീഴുന്നു. രാത്രി വീഴല്ലേ. ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ല. ആ നൈസ്. എന്നുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കളിയിലൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ ഓടിയാൽ മതി. ഇവിടെ എത്തുമ്പം അതൊന്നും and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silent Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Shotgun or what did he do? I'm gonna plant you where you stand. Oh, no. I'm gonna tear you apart. That's it. Gonna send you to the bone orchard. You ain't getting by me, Greaves. കൊല്ലല്ലേ അണ്ണാച്ചി, ഞാൻ പാവമാണ്. ആഹാ. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in? അതിനെ നമ്മളാണ് ഹോളിട്ടത്. 23 ഹോൾസ്. But I have to admit, that boy had grit. അക്യൂറസി 58. മറ്റേ ലെവലിൽ ഇത്ര അക്യൂറസി ഇല്ല.
അടിച്ച് ഫുള്ള് ഹെഡ്ഷോട്ട് ഒന്നും. ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ഈസ് സ്റ്റിൽ മൈനിങ്. നമ്മളെ പേര് ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ. ഇനി ഒരു 3 മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ 4 മെഷീനും കൂടിയാണ്. ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track them to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. ഇതാണ് ഹരി പ്ലമ്മർ, ഒറിജിനൽ പയ്യൻ. ബ്രോ വാലറൻ്റെ ഐ ഡി തരുമോ? എൻ്റെ വാലറൻ്റെ ഐ ഡിയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇല്ലല്ല, ഞാനത് നൈറ്റ് ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തരാം. ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കും. ഇതാണ് ഡോക്ക് ഹോളിഡേ. ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ പയ്യന്മാരെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ ഗെയിം യഥാർത്ഥ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഗെയിം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. റിയൽ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഗെയിം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. ഇല്ലാത്ത വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇനി സാമാനം ഒന്നുമില്ല. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. വേറെ എവിടെ നിന്ന് ഒരു അടി കിട്ടി. ആ ചത്തില്ല. പിന്നല്ല ആര് എഫ് ഐ ഡി ആണല്ലോ. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. അയ്യോ ഇപ്പം ചത്തേന്. അയ്യോ ചത്ത് അത്ര കയ്യാ ഞാൻ ഇട്ടേര് എന്നാ വിളിച്ചത്. ചത്താവേ. I was under serious attack. ബാക്കിലത്തെ പയ്യൻ ചത്ത. ഇല്ല അവൻ കറങ്ങി വന്നേന്നു. My reinforcements was nowhere to be seen. എനിക്ക് 3-4 FF അക്കൗണ്ട്
ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ. Bullseye. ഗെയിം തീരാറായി. കുറച്ചും കൂടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മെഷീൻ കണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Okay, just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Indians? They were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Bounty hunter! Stop that, son bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. ഇവിടെ യാതൊരു പുറത്തേക്കകത്തുനിന്ന് അടിക്കണം. ചത്ത് കവർ ചെയ്തടിച്ചാൽ മതി. Listen.
അല്ല നമ്മളുടെ കളി അറിഞ്ഞൂടാ. അയ്യോ ചത്തനെ. നമ്മുടെ പയ്യൻ അയ്യോ കണ്ടില്ല. ആ പൊത്തേക്കകത്തൂടി പറഞ്ഞപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ തോക്കൂല. ബാക്കിൽ പോയാൽ മതി. ഇവിടെ അമ്മ ചത്തില്ലേ? ആ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ അമ്മ വരണ്ടേ? വേറെ 2 പയ്യന്മാരും കൂടെ ഉണ്ട് ആ സൈഡിൽ. ആഹാ എവിടെ നന്നാ ലാസ്റ്റ് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. വേറെ ഇല്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ മണ്ടയില്ലെന്നറിയ കണ്ടോ? ഡൈനാമിക് കിട്ടി. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern-wheeler or a side-wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. ഇവിടെ ഒരു തണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടില്ലേ? Somewhere up there the Daltons were waiting on me. RBC Rebel. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം RBC Rebel. How are you? I am fine, thanks. Welcome to the stream, bro. How are you? എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹോളിഡേ ആഘോഷമായിരിക്കും അല്ലേ? ആയത് ചുമ്മാ PC ഗെയിം കിട്ടാന്നുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചെത്ത തന്നെ നോർമൽ മോഡിലാണ് കളിച്ചെത്ത. ഇതിപ്പോൾ ഹാർഡ് മോഡിലാണ് കളിക്കണം. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Brother, I'm gonna make you pay for that. അയ്യോ ഇടിക്കാൻ നോക്കിയത് പണി കിട്ടി. എല്ലാം വളരെ
സാഹസ്യമായിരിക്കും. പിന്നല്ല ആരെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ചാണ് ഈ ഗെയിം ഇന്ന് തന്നെ കളിച്ചേക്കണം. 12 മണിക്ക് മുമ്പേ കളിച്ചേക്കണം. 12 മണിക്ക് മുമ്പേ കളിച്ച് തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റോറി ലൈൻ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. 1 മണിയൊക്കെ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു കളിച്ച് തീരാൻ. കാരണം ഈ ചില സീൻസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. Vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them. After months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! നേരത്തെ മാറ്റാണ്ട് കൊന്നു കുഴപ്പമില്ല. അവന്തിനെ കൊല്ലാതെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം തീക്കാത്ത Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll ever float. So anyway, don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. ഇനിയാണ് നൈസ് വിഷയം കണ്ടു വെച്ചാൽ ഫയറോടെ ഫയർ. അങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പിടി തന്നെ. ഇതാണ് ഞെക്കിപ്പിടി. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഞെക്കിപ്പിടി. മറ്റേ KGF സിനിമയല്ലേ വിഷയം കണ്ടു വെച്ചോടിക്കണമല്ല. പത്രണ്ടൊക്കെ ആയി കോംബോ ലെവല്. Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. കഥ ആ മിഷൻ തീർന്നു. Two brothers side by side, determined to take me down. ഇമാര് കൊല്ലണം. Confident that this time the odds were on their side. ഫോക്കസ് മാറില്ല. ഒന്നല്ല രണ്ടുപേരും വന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day and the tragic death of his two brothers. Tragic death. Mao? അത് മൂവിയാണ്. മൂവിയൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടാ ഇത് തീർക്കണമെങ്കിൽ. അരമണിക്കൂറിനകത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്തായാലും 1 മണിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഗെയിം തീരണമെങ്കിൽ. കാരണം ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ചത്തല്ല. ചാവാതെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും 12 മണിയാകുമ്പോൾ തീർന്നേനെ. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana.
Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. ഇവിടത്തേം കളക്റ്റായി ഇതിപ്പം ചരിഞ്ഞെന്ന് നോക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അയ്യോ ജാസ്തി ഇപ്പം ചത്തേന്. വേറെ ഗണ്ണൊന്നുമില്ലേ മരിയിൽ? കിക്കറെങ്കിൽ കിക്കർ. My ears are still ringing from blowing up that bridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. അങ്ങോട്ട് പോയി ഇപ്പം ഒന്നൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. നമുക്ക് നാല് തന്നെ പോവാം. പോട്ട് പറഞ്ഞ പോട്ട്. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. What about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. അയ്യോ പിന്നീടാണ് പൊട്ടിയത്. ഞാൻ വെടിവെച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പൊട്ടിയത്. പൊട്ടിയാ ഇത് എളുപ്പമല്ല. വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എടുക്കാൻ. ഓടിക്കോ. ഇനി ഇവിടെ I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൽ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി മൊത്തം ആക്ഷനാണ്. ഇനി രണ്ട് Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. Lonesome. Who the hell is that? നിങ്ങളെല്ലാവരും അവര് ചത്തന്നല്ലേ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ചത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.
സൈഡിൽ നിന്നല്ല, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നു പോയി. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ല. അങ്ങോട്ടല്ല. പയ്യന്മാര് മൊത്തം തീർന്നല്ലേ, ഇനിയും തോന്നിയണം തിരിച്ചോളണം. ഇതിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റും. എന്തായാലും ചാവും, നല്ല കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്നാലും ചാവും. അവര് കൊന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് സെറ്റ് പോകണം. റിവേഴ്സ് പോകണം. ഇങ്ങോട്ടാണ് സംഭവം. തിരിച്ചു പോകാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ല. എൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ചാടി വന്നത്. ഇപ്പം വല്ല ബഗ്ഗായിട്ട് അടിച്ചാണ്. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഗായ്സ്. ഇപ്പം ബഗ് വല്ലതും അടിച്ചാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. അവിടെ എത്തുമ്പം തീരേണ്ടതാണ് സംഭവം. എന്നിട്ട് വേറെ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് കിടക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വെക്കാം. പുറത്തു പോകാനൊന്നും വഴിയില്ല. കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail.
നമ്മളെ റോക്കി ബായ് ആയി ഗൈസ്. റോക്കി ബായ്. തീർന്നല്ല, ഇനി വേറെ അവനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ആരൊക്കെ നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഓ സ്ലോ മോഷൻ. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Bro, അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോന്നാ? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അതാണ് നേരത്തെ. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Mission completed. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. നീ 2 ലെവലും കൂടി ഉണ്ടെന്നു. ഇത് മറ്റേ ബോംബിനത്രേ നമ്മൾ ചെന്നെടുക്കണം. ഇതും കുറച്ച് പാടുള്ള തന്നെ, പക്ഷെ അത്രയും പാടില്ല. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആൾക്കാര്. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Clue. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. ബ്രിഡ്ജ് ഈ ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ ടാസ്ക്. Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. നമ്മള് ബോംബ് യൂസ് ചെയ്ത അമ്മ ചാവും. See? One long shot, and they never would have found all the pieces of me. Don't you blow us up now. അവന്റെ തലയിലാണ് വെടി വെച്ചത്, പക്ഷെ അവന്റെ തലക്കകത്തോടെ ആ ഗ്രനേഡ് അല്ല ബോംബിൽ കൂടി കയറിക്കൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമല്ല. എവിടെ പയ്യൻ?
but the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. Ready? It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അയ്യോ ഷോട്ട് ഗൺ എടുത്താ ആ സാധനത്തിന് കളഞ്ഞിട്ട്. Once that was done, I figured I'd find my way from there. അടുത്ത സ്ഥലം വന്നു. അയ്യോ ഇപ്പം ചത്തേന്. എനിക്ക് ചുമ്മാ സമയങ്ങളെ ഇപ്പം തല്ല പുറത്തിടും. അവ ഓടിയാ അല്ല വേറെ വേറെ ഒരു പയ്യൻ. ഓ ഇവിടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇടിയൊക്കെയാണ് ചുമ്മല്ല. വേറെ ഇല്ലല്ലേ അതാ. So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. ബാക്കി ഡൈനാമി ഇവിടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിലെ It must have been terrifying trying to make it break apart. സൗണ്ടാണ് ഇത്. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. ഇനി ഇതില് ഒരുത്തം ഓ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വേറെ ഇല്ലല്ലേ വേറെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. ഇനി അടുത്തവിടെ Once I removed it, my path was pretty clear. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അയ്യോ ആ ചത്തേനെ. വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. So I proceeded onward. I realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്തൊരു ഹിഡൻ സാധനം. അതിനിപ്പോ താഴേറ്റാണ്. ഓ മണ്ടയില് ഇരിപ്പുണ്ടേ. എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ എങ്ങനെ കയറും? അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറാൻ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു വഴിയാണ്. എൻ്റെ മൗസ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇവിടെ എവിടെയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് സംഭവം. കാര്യം കിട്ടിയാച്ച് കിഡ്കറിയുടെ സാധനം കിട്ടി. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was going to have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് ഇനി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ. ഇവിടെ എവിടെയായിട്ടാണ്? മേളിലാണോ താഴെയാണോ എന്നുള്ളത്. താഴോട്ടും വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കും. കിട്ടിയാച്ച്. പിന്നെ അത് ചെന്നെടുത്തിട്ട് നോക്കാൻ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഡാമേജ്. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. I hope you understand how badly my adventure might have ended had I not been as careful as hell. എന്താ കുറച്ച് നേരം ഗെയിമിപ്പം തീരും. ചത്ത് വീണ്ടും ചത്ത്. അങ്ങോട്ടല്ലായിരുന്നു. It's truly amazing I've made it this far in life, considering how many times I've danced with death. ഡാൻസ് വിട്ടത് ഇപ്പോഴായിട്ട് ചത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അവല്ലേ താഴോട്ടും വേറെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും
Make him bleed! Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. Who the hell is that? It's crazier than Kid Curry, asked me! Nuttier than a damn fruit! ഭയമാരുണ്ടോ എന്നെ കൊല്ലാൻ? Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Oh, machine gun. Kid Curry. Curry Kid. Karate Kid on Marana, like Kid Curry. Don't I reading a man again? രണ്ടെണ്ണം വന്നിറങ്ങാം. ഒന്ന് രണ്ട് ലെജൻഡറി ഷോട്ട് ഗണ്ണാണ്. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നൈസ്. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Iya. Pandai kena. Pandai kena. Ahora vanni. Come here. അയ്യോ, എൻ്റെ ഡൈനാമിക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വീഴുന്നു. മറ്റേ ഓടി വന്നതിലാണ്. ഓടിയാണ് പയ്യനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. വന്നത് കണ്ടില്ല. മൗസ് ഇടക്കിടക്ക് പോടി. എന്തായിരുന്നാലും അവനെ കൊന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇപ്പം തേക്ക് ഞാൻ അവനെ
ഡൈനാമിക് കുറച്ച് പറക്കണമല്ല. അയ്യോ Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. ഇനി അവനെ 1v1 വിളിക്കണം. ഇതാണ് കറി, ചിക്കൻ കറി. നില്ലട അവിടെ, ഞാനാണ് പറയണത്, നില്ലട അവിടെ. As fast as he was, I was just a bit faster. Better than. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me, "Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him." No. അത്രയൊക്കെയാണ് കേടാവിടെ. Those were his last words. അങ്ങനെ അവിടെ തീർന്ന് ഇനി ഒരേ ഒരു മെഷീനും കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ 12 മണിക്കകത്ത് തീക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, 1 മണിക്കകത്ത് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കും. ഇതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുത്തനം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. Open the door. Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Revenge. Legend was you could stop a train by steering it down. They hopped the freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So, nice entry. Entry. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James that... Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake.
Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show I've you. never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack, You gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But you boat. seriously think main that character tired old man went toe to toe with Jesse James? Well, that's better. വന്നിട്ട് തന്നെ Did I രണ്ട് mention that പ്രാവശ്യം this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! എന്താ ആ വരാം. Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted to be dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. ഇനി എൻ്റെ മണ്ടേ കയറണം. കയറിയിട്ട് സാഡ്. അയ്യോ It was a rickety ride and quite precarious. എൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊന്നും കയറി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ട്രെയിനിൻ്റെ മണ്ടേ കയറിയിട്ട് ചാടണം. മച്ചാലേ ഒരുത്തനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവൻ പോയാ. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. മറ്റേ മിഷൻ കണ്ടു വെച്ച Yeah, വെടിയോട് വെടി. seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Oh, where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. അതിന് നമ്മളൊരു ഫ്ലോയിലെ കഥ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ്, മൗസ് എപ്പോഴും മാറി മാറി. അയ്യോ, ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പയ്യെ? അയച്ച് കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങും. അയ്യോ, സ്വിച്ച് വേണ്ടെന്ന് മാറി. ഇത്തവണ തോക്കൂല, കൺഫേം.
ചത്തേനെ. അയ്യോ, അവിടെ കവറിൽ ഇരുന്നില്ലേ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ലൈവ് Dark Triple 4, welcome to the stream. അയ്യോ, അജയമോൾ നച്ചു, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഒരു വെറൈറ്റി PC ഗെയിം കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. 12 മണിക്കകത്ത് ഈ ഗെയിം തീക്കണമെന്നാണ് മറ്റേ ചലഞ്ചായിരുന്നത്. പക്ഷേ 1 മണിക്കകത്ത് തീക്കാവുന്ന, 1 മണിക്കകത്ത് തീക്കേണ്ടി വരും. ചാവണേ, അതിൽ ചാവണേ. അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെ ഗ്രനേഡ് ഇട്ടുകൊടുത്തു. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ. ഞാൻ പറയണമല്ലോ, നല്ല ഇതാണ് ഫൈനൽ. അയ്യോ, ഇതല്ല, അടുത്ത് ഒന്നും കൂടിയാണ്, അതാണ് ഫൈനൽ. അവന്റെ മിഷീൻ കണ്ട അത്രയ്ക്ക് പവറുള്ള ഞാൻ. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. ചാവ്. അവൻ ചാവണില്ല, അവന് പകരം വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചാവണം. അത് കൊണ്ടില്ല അവൻ്റെ അത്. ഓ, കറക്റ്റ് ഹെഡ് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊള്ളണമെന്ന്. ലാസ്റ്റ് ഇതിപ്പം കുറേ ലാസ്റ്റായി. 1 മിനിറ്റ്. മൗസ് എപ്പോഴും മാറിപ്പോകും. ആകട്ടെ, ഇത് ലാസ്റ്റ്, ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇല്ല. ആ ചത്തേന. ആദ്യം എടുത്ത് കുറച്ച്, ഇനി ഗ്രനേഡിലാവാൻ തീർന്നു. തീർന്നു. നീ വിഷയം കണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ടീമാരത്രങ്ങൾ. Easy. വേറെ ഭയം വരണ്ട. തീർന്നല്ലേ? ആ, ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇനി ആരുമില്ലല്ല.
ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെന്നോ? അതാ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. There sure were a lot of men determined to die that day. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn thing. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Yeah, I didn't kill Jesse. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Last ഒരു മിഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഗെയിം ഫിനിഷ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവൽ ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫിനിഷ് ആയില്ല. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കാണും. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the Reds and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. പട്ടസ് പട്ടസെക്ടർ. ഞാൻ ചത്തേനെ അവന്മാർ ഓടി വെട്ടാൻ. Hey, about another whiskey, Ben. Nothing better to soothe the troubled soul. Now, where was it? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. About that time, did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. And the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find it? Who?
the man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death, won't you spare me over till another year? So are you going to answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Yes. Nothing. Nothing. I'm taking the revenge. അടുത്ത ഇവനെ കൂടി കൊണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറെ പ്രായത്തിന് വിളിച്ചില്ലാണ് അത്രയും കൂടി horror shooting game. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. കട്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ ഇതൊരു ഒരു അപ്ഗ്രേഡാണ്. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. അണ്ണ അടിക്കല്ല അണ്ണ എന്തരണ്ണ Frank James, Dark Thriller, once again welcome to the stream. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. ഇത് കിട്ടൂല. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ റൈറ്റിലേക്ക്. അയ്യോ താഴെ വിടുന്ന അവിടെ വഴിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടൂല. വിളിച്ചിരി കിട്ടും. രണ്ടടിയിൽ ചത്തു. ഞാൻ ഓടിപ്പോവാൻ പോകും. ഓട് വർമ്മ ഓട്.
Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. Oh, game It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Take him out! He's just one man! Put him down! I want that bastard dead! Come on, he's only... അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗ്രനേഡ് തീർന്നു. എല്ലാം തീർന്നു. അവൻ ചത്തു. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? സത്തില്ല. I'm done with this terrible outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him! I never did like that bastard! I am done here! Okay. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. mouse ഇടയ്ക്ക് പോകും. ഇങ്ങോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളിക്കാൻ പറ്റും. Crazy boy, hello. Welcome to the stream. Welcome back. മരം കയറിക്കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Next. Next. Eventually, it was just me and Reed. അത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നല്ലേ. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. അവിടെ നില്ലടാ, നിക്കടാ അവിടെ. ഹെഡാണ് ആവശ്യം. And repay him I did.
അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതിനൊന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty. മൂവീസൊക്കെ അടിച്ചു കളയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാതി സമയം അതിൽ തന്നെ തീരും. ഇത് തന്നെ ലാസ്റ്റ്. 40 years I waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. ബാക്കി Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. 4.29 സബായി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ആർക്കാ? എനിക്കാണ്. എന്നാ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു മീ. Town was falling apart. 5K guys. Just like me. Look out. Hey. Next patient. But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. അയ്യോ, കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ അത് പൊട്ടിയെന്നേ കുഴപ്പമില്ലേ. ബുയാ. ആരും അതിൽ തീർന്നില്ലേ? എന്നാ പിടിച്ചോ, എന്നാ പിടിച്ചോ. Prevailed since you're sitting at the Actually, in that moment, I did not prevail.
So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up, there was silent. From the dead? there was silence all around me. I swear to God, I saw Billy. Billy who? Malayalam PC, welcome to the stream. നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആഡ്സൻസ് ഒന്നും വരില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 വീഡിയോ കാണും. Even over there. So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves. അതന്നെ ആ വീഡിയോ ആഡ്സൻസിന് എതിരെയാണ്, യൂട്യൂബിന് എതിരെയാണ് ആ വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2-3 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം, ചാനലിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണിയാവും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിച്ചു. ആ യൂട്യൂബിന് എതിരെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. കൊല്ലല്ലേ അണ്ണാച്ചി. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hart. അയ്യോ, ഈ പ്രായത്തിന് കൊല്ലം കട്ടക്ക് പാടാണ്. മുന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു. വിൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫുൾ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വിൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫുൾ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അത് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഫയലാക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വിൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. അറിയാമാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. 2 ഫയലായിട്ട് എന്തിനായിട്ടാണ് ഗെയിം കിടക്കുന്നത്. 2 കൂടി ഒറ്റ ഫയലിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് 2 കൂടി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഫയലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. അപ്പം നീ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? നിനക്ക് പാർട്ടായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ പാർട്ടാക്കാനും പറ്റും. ആ വീഡിയോ നീ ആദ്യം മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് വാ. യാതൊരു No ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. എവിടെയുമാര് അതാണ്. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead.
ചത്തനെ. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the Paytm. കറിയൊക്കെ പ്രായമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറി ഞാൻ പോവട്ടെ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം നോക്കിയാൽ എനിക്ക് നൈറ്റ് സ്ട്രീം നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ടാറ്റ. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? അയ്യോ, എൻ്റെ മൗസ് പോയി. വേറെ എവിടെ പയ്യന്മാര്? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you've seen him alive. He was alive. bullet. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of last രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും. അത് അത് ചൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ലാസ്റ്റ് മാറ്റാനും കൂടി ഇടയ്ക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. കുളു 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 കുളു. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Oh. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Anna's mine. And so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. No choice. Focus. ഒരു മിനിറ്റ്, മൗസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡിയാക്കി. ഫോക്കസ് എവിടെ? ഫോക്കസ് തോരം കൂടി. അയ്യോ, അവൻ നേരത്തെ എവിടെ വെച്ചെന്നെ. ഇനി അപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെന്ന് വെടിവെക്കാം. ആദ്യം മറ്റവൻ വെടിവെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് തിരിയാം. അവനെല്ലാം കുറച്ച് ലോങ് ഉള്ള.
ഹെഡ്. ഏമാവ്. അതവൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടില്ലായിരുന്ന. രണ്ടുപേരും കൂടി 2 സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പാട്. ഹെഡ് ഏമാവ്. ഫോക്കസ് ആവണല്ലോ. ഒരു 80 ഫോക്കസ് വേണം. കിട്ടി. ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും. ഫോക്കസ് ആവണല്ലോ, അതാണ് മെയിൻ വിഷയം. നമുക്കൊരു 80% ഫോക്കസ് ആണ്. ABJ ആദി, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഫോക്കസ്. ഇനിയും വേണം കുറച്ചും കൂടി. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. ഒന്നല്ല 2 പയ്യന്മാരെ ഒന്നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കുമെന്നറിയാം. കളി ചെയ്യുന്ന ഇനിയിപ്പം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണേ ഏതെടുക്കണം. റിവെഞ്ച് എടുക്കണോ അതൊരു സ്കില്ലും കൂടി ഇല്ല. ഇപ്പം സ്റ്റോറി ടൈനാണ്. റിവെഞ്ച് എടുക്കണോ ചുമ്മാ വിടണോ ഗൈസ്? താങ്കളെ ചുമ്മാ വിടണോ റിവെഞ്ച് എടുക്കണോ? Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? നമ്മളെ പറ്റിച്ച് കഥ പറയുന്ന. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാടിയൊക്കെ വന്നത് ഇവനെയാണ്. ഇവനെയാണ് കഥ പറഞ്ഞത്. I swear to you, if I could turn back the clock, But you can't, Bob. You can't, Bob. പറ ഗൈസ്, ഇതിൽ റിവെഞ്ച് ചെയ്യണോ റിഡംപ്ഷൻ ചെയ്യണോ? റിഡംപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പറ ഗൈസ്, എന്തോന്ന് ചെയ്യണം? റിവെഞ്ച് റിഡംപ്ഷൻ. ഏതെടുക്കണം? ആരെങ്കിലും ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ പറ. വിച്ച് ഡു ഐ ടേക്ക്? വെറുതെ വിടണോ അമ്മമാരെ റിവെഞ്ച് ചെയ്യണോ? പകരം വീട്ടണോ വെറുതെ വിടണോ? പകരം വീട്ടണോ വെറുതെ വിടണോ? പകരം വീട്ടണോ വെറുതെ വീട്ടണോ? പറ ഗൈസ്. രണ്ടിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ക്ലിങ് ക്ലോങ് ക്ലിങ് ക്ലോങ് ക്ലിങ് ക്ലോങ് ക്ലിങ്.
നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതല്ലേ, ചുമ്മാ ഇട്ടേക്ക്. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Dwight. Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Oh, a boss like you. This is the ending. പൊക്കിയാണ് പൊങ്ങട്ട അങ്ങനെ മുങ്ങട്ടിയും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ അത് കഥ തണുക്കിട്ട് താരെന്താ എന്തോ റോബർ സിവിൽ വാർ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക 2-ാം തീയതി. നോവൽ ഗോൾഡ് റഷ് ഇതൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സ്റ്റോറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കനേരി. ബൈ ഗൈസ്, ഗെയിം ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ലൈവും എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ടാറ്റ. It's me, DeadlyMarveL, signing out till then. Take care and have a nice day, guys. Tata.